I warmly welcome all my little girls and boys of grade 4 for my English lesson today. We have come to unit number 3. මගේ grade 4 එකේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා English lesson එකට. අද පුතේ අපිට තියන්නේ unit 3. Unit 3 එකට අපි ඇවිල්ලා. Today we are going to learn the places around me. Unit 3 එකේ අපිට අද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ පුතේ places around me කියන පාඩම. මොකක්ද ඒ? Places around me. මගේ අවට තියෙන විශේෂිත වූ තැන්. Places around me. Places කියලා කියන්නේ පුතේ ස්ථාන. දැන් අපේ පරිසරයේ අපි අවට තියෙන විශේෂිත ස්ථාන. We are going to learn about the special places around me. There are so many places. නේද පුතේ? හුඟක් තැන් තියෙනවනේ අපි දන්න. හැබැයි ඒවයින් කීපයක් විශේෂ වෙච්ච කීපයක් ගැන අද අපේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා. So now unit 2 is all about places around me. So teacher has brought you unit number 2 to teach in little lessons. පුංචි දුවලා පුතාලට unit 2 එකේ තියෙන places around me කියන පාඩම teacher ඔන්න හැමදාමත් වගේ දුවලා පුතාලට ලේසි වෙන විදිහට ඔයගලන්ගේ pupils book එකේ තියෙන විදිහට පුංචි පාඩම් වලට කඩලා ඒවා ලස්සන නම් වලින් හඳුන්වලා පුංචි දුවලා පුතාලට ආස වෙන විදිහට ඔන්න අදත් teacher අරගෙන ආවා. So now it's going to be a very interesting lesson. Let's move on and see what the lessons are that you have to learn in unit number 3. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලට මෙතන තියෙන මේ පින්තූර දැක්කහමත් පාඩමේ ඇතුළාන්තය ගැන හිතා ගන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? පාඩම ඇතුලේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා පුංචි දුවලා පුතාලට ටිකක් දැනෙනවා නේද? අපි දැන් ගිහිලා බලමු අපේ පාඩම් පිළිවෙල. අපිට පාඩම් කීයක් තියෙනවද මේකේ ඉගෙන ගන්න? පුංචි දුවලා පුතාලගේ pupils book එකත් එක්කනේ අපි යන්නේ. දුවලා පුතාලා pupils book එකයි work book එකයි දෙකම අරගෙන ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක දැන් යනවා අපේ lessons මොනවද කියලා බලන්න. Let's go and see how many lessons we have and what they are. Come. Right. Now this is the slide that we have to show the number of lessons we are going to learn in unit number 3. Right? Okay. Now the unit number 3 is all about places around me. දැන් teacher කියවනේ පුතේ අපි places around me අප අවට තියෙන ස්ථාන ගැන තමයි අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්නේ. So I have brought it in 8 lessons. teacher ගෙනල්ලා තියෙනවා පාඩම් 8කින් පුතාලට මේ lessons ටික places around me කියන පාඩම කොටස් 8කින් teacher පුතාලට උගන්වන්න යනවා. So these are the lessons. Right? Lesson number 1, places of worship. අපේ පළවෙනි පාඩම පුතේ places of worship. දැන් places කියලා කියන්නේ ස්ථාන. නේද පුතේ? එතකොට places of worship. Worship කියන්නේ මොකද්ද? අපි ආගමික වතාවත් කරන පුතාලා වඳින්න පුදන්න යන පුතාලා අදහන ආගම් වලට අනුව අපි ආගමික වතාවත් කරන්න යන තැන් තමයි places of worship කියලා කියන්නේ. These are the places that we go and worship. We belong to different religions, so we have our own different places that we go and worship. So we are going to learn the places of worship in lesson number 1. Lesson number 2, places that help us. What does that mean? මොකද්ද පුතේ දෙවෙනි පාඩම? Places that help us. අපිට උදව් කරන ස්ථාන. අපි උදව් බලාපොරොත්තුවෙන් යන ස්ථාන. අපි වෙනුවෙන් උදව් කරන ස්ථාන. නේද පුතේ? Places that help us. Help කියන්නේ උදව්නේ. එතකොට අපි අවට පරිසරයේ තියනවා, අපි අවට තියනවා අපිට උදව් කරන තැන්.
අපි ගිහිලා උදව් ඉල්ලන තැන්. අපේ උදව් අපි ලබා ගන්න තැන්. So lesson number 2, we are going to talk about places that help us. Right? Okay, then lesson number 3. Lesson number 3. දැන් පුතේ අපේ unit එක unit number 3 අපි ඒකේ ඉගෙන ගන්න අපි අවට තියෙන විශේෂිත වෙච්ච ස්ථානනේ places around me. So our lesson number 3 is finding the path. දැන් අපි අවට පරිසරේ අපි එක එක තැන්වලට යනකොට අපි ඒ තැන්වලට නිවැරදිව යන්නේ කොහොමද? අපි කොයි පැත්තටද හැරෙන්න ඕනේ? කොයි පාරද ගන්න ඕනේ? අපි කෙලින්ම යනවද නැත්නම් අපි දකුණට හැරවිලා පාරක් හොයාගෙන යනවද? නේද පුතේ? අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේනේ යම් කිසි ස්ථානයක් හොයාගන්න අපි කොහොමද යන්නේ කියලා. So we have to find the path. Finding the path කියන්නේ path කියලා කියන්නේ පුතේ අපි යන ඒ පාර අපි යන්න ඕන මාර්ගය. ඒ අපි යන මාර්ගය හොයාගන්න විදිහත් අපිට අපේ unit 3 එකේ එක lesson එකකින් ඔන්න කියලා දෙනවා. Right? So lesson number 3 will help you to learn finding the path. Right. Then lesson number 4. අපේ 4 වෙනි පාඩමෙන් මොනවාද අපි ඉගෙන ගන්න පුතේ? Places related to travel. ඔන්න අපි දැන් places around me තමයි අපේ unit එක. lesson number 4, places related to travel. ඒ කියන්නේ පුතේ places related to travel. travel කියලා කියන්නේ ගමනාගමනය නේද? අපි ගමන් බිමන් යන එක. එතකොට විශේෂිත ස්ථාන තියෙනවා අපි ගමන් බිමන් යනකොට පාවිච්චි කරන තැන්. අපි ගමනක් යනකොට අපි ඒ ගමනට ළඟා වෙන්න යන වාහනයක් අරගන්න තැනක් ඒ වගේ තැන් තියෙනවා අපි විශේෂිත වෙච්ච අපේ ගමන් බිමන් හා සම්බන්ධ වෙච්ච. එතකොට අපි lesson number 4 එකකින් ඉගෙන ගන්නේ places related to travel. අපේ ගමනාගමනයට විශේෂිත වූ තැන්. Then lesson number 5. Lesson number 5, Rasini at the railway station. Now who is Rasini? ඔන්න දැන් රසිනි කියලා දුවෙක් ගැන අපි කතා කරනවා lesson number 5 එකේ. අපි බලමු එතනට ගියාම කවුද රසිනි කියන්නේ කියලා. රසිනි at the railway station. මොකද්ද පුතේ railway station කියලා කියන්නේ? දුම්රිය ස්ථානය නේද? එතකොට මේ රසිනි කියලා දුව රසිනි at the railway station. රසිනි ගිහිලා තියෙනවා දුම්රිය ස්ථානයට. අපි ඒ පාඩම කරනකොට බලමු රසිනි එතන මොකද කරන්නේ කියලා. Right? So lesson number 5, we are going to talk about a little girl, Rasini, and she is at the railway station. We will see when we go to lesson number 5 what she has to tell us. Okay? Right. Then lesson number 6, places to enjoy. Oh, what is that? Places to enjoy. දැන් පුතේ අපේ lesson number 6 එක අපි කොයි වගේ තැන්වලටද ගෙනියන්නේ? මගේ පුතාලා දන්නවද? ඔන්න places to enjoy. අපිට විනෝද වෙන්න තියෙන ස්ථාන. එහෙම තැන් තියෙනවා නේද පුතේ? අපි ගෙදරදිත් සතුටින් ඉන්නවා, අපි ස්කූල් ගියාම සතුටින් ඉන්නවා. හැබැයි අපේ පරිසරේ විවිධ ස්ථාන තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා කරලා සතුටු වෙන්න වෙන් වෙච්ච තැන්. අපි ඒව ගැන කතා කරනවා lesson number 6, places to enjoy. Okay? Then lesson number 7, cleaning campaign. Oh, now we are talking about the places around me, and there is a cleaning campaign in lesson number 7, and when we go there we are going to see what we have to learn. හොඳද පුතේ? අපි දැන් අපේ අවට පරිසරය ගැන කතා කරනකොට පරිසරයේ විවිධ තැන් ගැන කතා කරනකොට ඔන්න ක්ලීනින් කැම්පේන් එකක් ඔන්න පිරිසිදු කරන්න එකතු වෙලා කට්ටිය එකතු වෙලා පිරිසිදු කරන්න යනවා පරිසරය. අපි ඒක ගැන ඉගෙන ගන්නවා lesson number 7. Then our last lesson for unit number 3 is beautiful places in Sri Lanka. දැන් පුතේ අපේ රට මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකා. There are so many beautiful places in Sri Lanka. අපේ රට හරිම ලස්සන රටක් නේ පුතේ නේද? එතකොට අපේ රටේ තියෙනවා ඉතාම ලස්සන හරිම ලස්සන තැන් තියෙනවා අපිට බලන්න. එතකොට අපි දැන් grade 4 එකේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඔන්න අපේ ලංකාව ඇතුලේ
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ තියෙන ලස්සන තැන් කීපයක් ගැනත් පුතාලට කතා කරනවා. So today we are going to start unit number 3 and these are the 8 lessons that we are going to learn in unit number 3. So it's going to be a beautiful journey. ඉතින් පුංචි දුවලා පුතාලගේ දැන් unit number 3 එකෙන් අපි ආවට පරිසරය ගැන ඉගෙනගෙන ලස්සන ගමනක් යන්න ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලව එක්කගෙන යනවා. ඉතින් අද අපි පටන් ගමු අපේ පළවෙනි lesson එක. We will now move on to our first lesson, places of worship. Come, let's go and start. So now we have come to the first lesson in unit number 3. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලගේ grade 4 එකේ pupils book එකේ ඔන්න අපි unit number 3 එකට ආවා. අපි කතා කරන්නේ places around me. ඔන්න පළවෙනි පාඩම places of worship. ඔන්න teacher කිව්වා පුතාලට අපි අපේ ආගමික වතාවත් කරන්න. To observe our religious observances are done in these places of worship. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි අපේ ආගමික කටයුතු අපි ආගම අදහන්න අපි විවිධ වර්ගයේ යාඥාවන් විවිධ වර්ගයේ දෙවියෝ අදහලා අපි කියන කරන දේවල් කරන්න අපි යනවා මෙන්න මේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන විශේෂිත තැන්වලට. I want you to have a look at this slide. I hope you can see and you will understand what these places are. ඔන්න පුතේ අපි මේ lesson එකේදී අද අපි places of worship අපි ආගම අදහන්න අපි ආගමික ස්ථාන 4ක් ගැන අපි මේ lesson එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් පුංචි දුවලා පුතාලට මං ආසයි මේ slide එකේ තියෙන මේ පින්තූරු 4 දිහා බලලා පුංචි දුවලා පුතාලට අවබෝධ කරගන්න අපි මොන වගේ ස්ථාන 4ක් ගැනද අද lesson එකේදී කතා කරන්න කියලා. Right, now we are going to move on to our first slide in lesson number 1 and we will talk about it. Right, now children, before we start our lesson, as usual, we are going to look at some special words that we find in our lesson. දැන් පුතේ අපි පාඩම පටන් ගන්නකොට අපි ඒ පාඩම ඇතුළේදී පාඩම පුරාවට අපි කතා කරන විශේෂිත වචන ටිකක් ටීචර් හැමදාම පුතාලට අරගෙන එනවා. දැන් පුතාලගේ pupils book එකේ මේ වචන ටික මේ විදිහට තියෙනවා. හැබැයි ටීචර් ඕගලන්ට ලේසි වෙන්න ඒ වචනවල සිංහල තේරුමත් හුඟක් වෙලාවට පුංචි දුවලා පුතාලට කියලා දෙනවා. එතකොට පුතාලට ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද පුතේ? අපි ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නනේ ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. Right. So now we are going to have a look at the words that we are going to use right throughout our lesson today. ඔන්න පුතේ අපි බලමු මේ words දිහා. අද අපි මේ වචන පාවිච්චි කරලා තමයි අද lesson එක ගැන කතා කරන්නේ. First word temple. Temple. මගේ හුඟක් දුවලා පුතාලා දන්නවා මේ තියෙන වචන මොනවද කියලා. හැබැයි අපි බලමුකෝ temple කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? temple කියලා කියන්නේ පන්සලට. අපි temple කියලා කියන්නේ පන්සල කියන එක. මගේ පුතාලා දුවලා හොඳට මේ වචන දිහා බලලා ස්පෙලිංග්ස් දිහා බලලා මේවා ගොඩාක් ලොකු වචන නෙවෙයිනේ පුතේ. අපිට ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වචන. ඒක නිසා අපි මේ ඉගෙන ගන්නකොටම ඒ වචනවල අකුරුත් ඉගෙනගෙන ස්පෙලිංග්ස් ටික ඉගෙනගෙන මතක තියාගන්න බලමු. ටීචර් උදව් කරනවානේ පුතාලට නේද? Right. Okay. Now the first word is temple. T-E-M-P-L-E. temple. ඒ කියන්නේ පන්සල. මගේ පුංචි බෞද්ධ දුවලා පුතාලා ඒගොල්ලෝ යන්නේ පන්සල් නේද? පන්සලට අපි කියන්නේ පුතේ temple. T-E-M-P-L-E. Okay. Next one. church. මොකද්ද වචනේ? church. C-H-U-R-C-H. C-H-U-R-C-H. මොකද්ද පුතේ church කියලා කියන්නේ? පල්ලියට. පල්ලිය. බලන්න CH කියන අකුරු දෙකෙන් පටන් අරගෙන CH කියන අකුරු දෙකෙන්ම තමයි මේ වචනේ ඉවර වෙන්නේ. church.
මගේ පුතාලා දුවලා ටීචර් කියනකොට හොඳට අහගෙන ඒත් එක්ක කියන්න ඕනේ. ඔන්න පුතේ චර්ච් කියලා කියන්නේ පල්ලියට. පල්ලිය කියන්නේ පුතේ අපේ ක්‍රිස්තියානි පුංචි දුවලා පුතාලා නේද? කතෝලික පුංචි දුවලා පුතාලා. ඒගොල්ලොන්ගේ ආගමික සිද්ධාස්ථානය තමයි පල්ලිය කියන්නේ. ආගමික වතාවත් කරන ස්ථානය. ඒකට තමයි අපි චර්ච් කියලා කියන්නේ. චර්ච් පල්ලිය. ඊළඟ එක ඔන්න පුතේ මේ වචනේ බලනකොට පුංචි දුවලා පුතාලට මේ වචනේ රීඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා චුට්ටක් ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද පුතේ? මේ වචනෙට කියන්නේ පුතේ මොස්ක් කියලා. මොස්ක්. පුතාලා කියන ටීචර් කිව්වට පස්සේ මොස්ක්. අන්න හරි. මොස්ක් කියලා කියන්නේ පුතේ මස්ජිදය. මස්ජිදය කියලා කියන්නේ. මං හිතනවා පුංචි දුවලා පුතාලගේ ENV lesson එක environment related activities කරනවා නේද ඔයගොල්ලෝ? පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් කරනවා ඔයගොල්ලෝ පරිසරයේ පාඩමේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ මස්ජිදය කියන වචනේ අහලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද පුතේ? මස්ජිදය කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොස්ක් කියලා කියන්නේ අපේ මුස්ලිම් පුංචි දුවලා පුතාලා යන අපි හුඟක් දෙනෙක් දන්නේ මුස්ලිම් පල්ලිය කියලා නේද? මුස්ලිම් පල්ලිය කියලා අපි කියනවා මොස්ක් එකට. එතකොට ඒකේ හරිම සිංහල වචනේ තමයි මස්ජිදය. මොස්ක්. දැන් බලන්න පුතේ මොස්ක් කියලා ලියලා තියෙන විදිහ. පුතාලා ඇහෙනකොට හිතන්නේ කේ අකුරක් මේ වචනේ තියෙනවා කියලා. නේද පුතේ? නෑ. කේ අකුරක් නෑ. බලන්න මේක ලියන විදිහ MOS QUE. ඉතින් මගේ පුතාලා ඔන්න දැන් කේ එකක් එනවයි කියලා හිතාගෙන ලිව්වොත් මගේ පුතාලගේ ස්පෙලිංස් වැරදෙනවා. ඒක නිසා මගේ පුතාලා හරියටම ලියන්න ඕනේ MOS QUE. මෙතන K අකුරෙන් ඇහෙන ශබ්දය අපිට දෙන්නේ පුතේ මේ Q අකුරයි U අකුරයි E අකුරයි. MOS QUE. මෙතන තියෙනවා මොස්ක්. අල් කයන්නෙන් ඇහෙන අපිට ශබ්දය. ඇහෙන ශබ්දය මොස්ක් කියන එක QUE එකෙන් තමයි අපිට දෙන්නේ. ඔන්න පුතේ අපි පුංචි දේවල් ඒ වෙලාවටම අපි ඉගෙන ගන්නවා. හොඳේ පුතාලා දුවලා මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ආයෙත් කියන්න පුතේ ටීචර්ත් එක්ක ඒ වචනේ මොස්ක්. මොස්ක්. ඒ කියන්නේ මස්ජිදය. මුස්ලිම් පල්ලිය. හරි. ඊළඟට අපිට අවසාන වචනය the last word කෝවිල්. කෝවිල්. කෝවිල් කියලා කියන්නේ පුතේ කෝවිල. මගේ පුංචි හින්දු දුවලා පුතාලා කෝවිලට තමයි යන්නේ. නේද පුතේ? කෝවිලට ගිහිල්ලානේ ඕගොල්ලෝ වඳින්නේ. එතකොට කෝවිල් කියලා කියන්නේ කෝවිල කියලා ඕගොල්ලෝ සිංහලෙන් කියන වචනේ. කෝවිල්. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනකොට ලියන්නේ KOVIL. කෝවිල්. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනකොට කෝවිල කියලා ලියන්නේ නෑ පුතේ. අපි සිංහලෙන් කියද්දි තමයි කෝවිල කියන්නේ. කෝවිල් කියලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්නේ. KOVIL. නේද පුතේ? ඔන්න හරි. ආයෙත් බලමු අපි මුලින් ඉඳලා වචන 4. ටෙම්පල්. කොහොමද කියන්නේ මගේ පුතාලා? කියන්න ටෙම්පල්. TEMPLE. ටෙම්පල්. ඒ කියන්නේ පන්සල. චර්ච්. චර්ච් කියලා අපි කියනවා පුතේ පල්ලියට. චර්ච්. ඊළඟට අපි මොස්ක් කියලා කියනවා මස්ජිදයට. මොස්ක්. මොස්ක් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. කෝවිල් කියලා අපි කියනවා කෝවිලට. කෝවිල්. ඔන්න දැන් මගේ පුතාලා අද පාඩමේ අපි කතා කරන මේ ආගමික අපි වන්දනාමාන කරන තැන් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. We are going to learn about the different places of worship. Right. So now we are going to go to our next slide and we are going to see what that place is going to be. Right. Okay. Now as you all can see, we have come to the temple. ඔන්න පුතේ දැන් බලන්න මේ තමයි ටෙම්පල් එක. ටෙම්පල් කියලා කිව්වේ මොකද්ද පුතේ අපි සිංහලෙන්? පන්සල. ටෙම්පල් කියලා කිව්වේ පන්සල. එතකොට පුතේ පන්සලට යන්නේ බෞද්ධ බැතිමතුන්. නේද? Buddhist children go to the temple. කවුද යන්නේ පුතේ? බෞද්ධ ළමයි. බෞද්ධ දරුවෝ. අපි බෞද්ධ අයට මොකද්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Buddhist.
Buddhist people. බෞද්ධ දරුවෝ. Buddhist children. එතකොට මගේ පුතාලා දැන් temple එකට යන්නේ කවුද කියලා ඇහුවහම Buddhist children are going to the temple. අපි කාටත් මේ හැම තැනකටම ගිහිල්ලා පුතේ බලන්න පුළුවන් නේද? අපි කැමති නම් අපිට මේ හැම තැනකටම ගිහිල්ලා දැන් බෞද්ධ දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි අපේ Hindu ආගමේ දරුවෝ, ක්‍රිස්තියානි ආගමේ දරුවෝ, මුස්ලිම් ආගමේ දරුවෝ නේද? ඉස්ලාම් පුංචි දුවල පුතාලා ඔය හැම දෙනාටම මේ හැම තැනකටම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ හැම තැනකදීම අපිට කියලා දෙන්නේ පුතේ හොඳ දේවල්නේ. අපි අදහන ආගම් හැම දෙයක්ම අපිට කියලා දෙන්නේ හොඳ දෙයක් නේද? කොයි ආගමකින්වත් අපිට නරකක් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පුතේ අපි කොයි ආගම කොයි සිද්ධාස්ථානෙට ගියත් අපිට පුළුවන් හොඳ දෙයක් ප්‍රාර්ථනා කරලා හොඳ දෙයක් ලබා ගන්න වැඳලා පුදලා පුංචි දුවලා පුතාලට බලලා එන්න පුළුවන්. පුතාලා දුවලාගේ කැමැත්ත අනුව නේද පුතේ? ටීචර් උගන්වනවා. ආසයි ටීචර් ඕගොල්ලෝ මේ හැම තැනක්ම ගිහිල්ලා බලලා ඒ තැන්වල තියෙන වෙනස්කම් අඳුරගෙන නේද පුතේ? අපි හැමදාම යන්නේ එකම තැනකට නම් අපි ආසයි. පල්ලිය බලන්න ආසයි, පන්සල බලන්න ආසයි, කෝවිල බලන්න ආසයි නේද පුතේ? ඕගොල්ලෝගේ දෙමව්පියොත් එක්ක මේ විවිධ තැන්වලට ගිහිල්ලා බලලා ඒවවල තියෙන වෙනස්කම් මගේ පුතාලා ඉගෙන ගන්න. එතකොට පුංචි දුවලා පුතාලා හුඟක් හොඳ දරුවෝ විදියට හැදෙනවා. Right. So now our first picture is the temple. Now what can you see in the temple? මගේ පුතාලට මොනවද පේන්නේ මේ පන්සලේ රූපය දැක්කහම? පුතාලට පේනව නේද? බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා. නේද? statue එකක් තියෙනවා. අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා statue of Lord Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මෙන්න පිළිමයක් තියෙනවා. බුද්ධ පිළිමයක්. A statue. දැන් ඔන්න පුතාලා දුවලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේවා statue එකක් කියලා කියන්නේ පිළිමයක් කියන එක. ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලට පේනවා දැන් මේ statue එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට මෙන්න පුතේ පුංචි මෙතන දාගැබ් තියෙනවා නේද? අපිට ලස්සන පන්සලකට ගියාම දකින්න පුළුවන් ලස්සන දේවල් තියෙනවා. Now what is the color of the walls in this temple? They are all white color. Can you see? It's all painted in white color. සුදු පාටින් තමයි හුඟක් වෙලාවට පුතේ පන්සල ඇතුලේ ඒ බිත්ති paint කරලා ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Then you can see sand all over here. පුතාලට පේනවද ලස්සන වැලි මලුවක් තියෙනවා. අපිට ඇවිදින්න පුළුවන් නේද? ලස්සනට ඇවිදලා භාවනා කරන්න පුළුවන්. You can meditate when you go to the temple. අපි භාවනා කරනවා කියන එකට මොකද්ද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මෙඩිටේට් කරනවා කියලා. හොඳේ? ඔන්න අලුත් වචනයක්. අපි ඉගෙන ගත්ත ස්ටැචියු කියලා පිළිමයට අපි භාවනා කරනවට කියනවා මෙඩිටේටිං කියලා. මෙඩිටේට් කරනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ටෙම්පල් එකක් පේන්නේ. This is a temple. And when you go to the temple, you have to remove your slippers, you have to take off your hats and caps. නේද? අපි කොයි ආගමික ස්ථානයට ගියත් පුතේ අපි අපේ පාවහන් ගලවලා ස්ලිපර්ස් ගලවලා ෂූස් ගලවලා එතකොට අපි තොප්පියක් හරි කැප් එකක් හරි දානවා නම් අපි ඒකත් ගලවලා නේද? අපි ආගමික ස්ථානවලට ගෞරවයෙන් සලකනවනේ. අපි ඒ තැන්වලට ගියාම කෑ ගහන්නේ නැහැ. When we enter the premises, we do not shout, we do not run about. අපි කෑ ගහලා හැමතැනම දුවලා එහෙම සෙල්ලම් කරනවද අපි පන්සලට කෝවිලට පල්ලියට ගියාම නෑ අපි එහෙම කරන්නේ නෑ පුතේ. පුංචි දුවලා පුතාලා ඒ විදිහට තමයි මේ places of worship අපි ආගම අදහන්න ආගමික ස්ථානවලට ගියාම හරිම විනීතව හැසිරෙන්න ඕනේ. You have to behave really well. You must obey your parents. අම්මලා තාත්තලා කියන දේ අහලා බොහොම නිහඬව හොඳින් පන්සලට ගිහිල්ලා ඒ වතාවත් කරන්න ඕනේ. එතකොට පුංචි දුවලා පුතාලා මොනවද අරගෙන යන්නේ පන්සලට යනකොට? බෞද්ධ දරුවෝ ඕගොල්ලෝ අරගෙන යනවා නේද විවිධ දේවල්. හඳුන් කූරු incense sticks. අපි හඳුන් කූරු වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා incense sticks කියලා. එතකොට තව මොනවද? ඕගොල්ලෝ පහන් අරගෙන යනවා. පුංචි පොඩි clay lamps. අපි කියනවා lamp එකක් කියලා. පුංචි පහන් අරන් යනවා. wicks කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පහන් තිර. අපි පහන් තිර අරගෙන යනවා. පොල් තෙල් අරගෙන යනවා. We take oil නේද? අපි තෙල් දාලා පහන් පත්තු කරනවා. එතකොට ඕවා තමයි පුතේ අපි මෙන්න මේ පන්සලට යනකොට අරගෙන යන දේවල්.
So those are the things that we take to the temple when we go. The Buddhist children goes to the temple. It is the temple that they go and worship. ඒගොල්ලෝ ගාථා කියලා ලස්සනට වැඳලා ඒගොල්ලන් මේ පන්සලට තමයි යන්නේ බෞද්ධ දරුවෝ. දැන් අපි මොකද්ද පුතේ පන්සලට ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ? ටෙම්පල් කියලා. අපි කොහොමද ටෙම්පල් කියන එක ලිව්වේ? පුතාලා දුවලා මතක් කරගන්න. අපි ටෙම්පල් කියලා ලිව්වේ TEMPLE. 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 Temple කියලා කිව්වා පුතේ පන්සලට. ඔන්න මගේ පුංචි බෞද්ධ දරුවෝ එතකොට අනිත් හැම දරුවෙක්ම ටෙම්පල් එක ගැන මෙන්න මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තා. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලා දැකපු ගමන්ම පන්සල අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටයිනේ තියෙන්නේ පුතේ temple. So this is the picture of the temple. Let's see what we have next. Right. Now this is the church. ඔන්න පුතේ මොකද්ද අපි church කියන වචනෙන් පුතාලා ඉගෙන ගත්තේ. අපි පාඩම පටන් ගන්නකොට කිව්වේ church. church කියලා කිව්වේ පුතේ පල්ලිය. අපේ ක්‍රිස්තියානි දරුවෝ එතකොට කතෝලික දරුවෝ ඒගොල්ලෝ යන්නේ මෙන්න මේ ආගමික ස්ථානයට. All my little Christian children, my Catholic children, they all go to worship to the church. So now how is the church different from the temple? ඔන්න පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම දැක්කේ temple එකක්නේ. එතකොට දැන් දකිනවා අපි church එකක්. පල්ලියක්. ඔන්න බලන්න පුතේ church එකක් වෙනස් අපි temple එකකට වඩා නේද? අපි temple එකේ දැක්ක ලොකු statue එකක්. දැන් අපිට church එකේ තියෙනවා ඒ වෙනුවට බලන්න පුතේ මෙන්න මේ විදිහේ සලකුණක් තියෙනවා. නේද? church එක එළියේ ලොකුවට බුදු පිළිමයක් වගේ එකක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපිට තියෙනවා මේක church එකක් කියලා හඳුනා ගන්න මෙන්න මේ විදිහේ සලකුණක්. අපි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? cross එකක්. කුරුසයක් කියලා කියනවා. නේද පුතේ? දැන් අපි මේ විදිහේ ලකුණක් දැක්කහම cross එකක් කියලා කියන්න ඕනේ. ඒකට මගේ පුතාලා දුවලා දැන් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නේ ඒවා පාවිච්චි කරලා කතා කරලා අනිත් අයටත් ඒවා කියලා දෙන්න. Right? So when you go to a place of worship like this, when you see this, what are you going to say? It is a cross. ඔන්න පුතාලාට කියන්න පුළුවන් අන්න තියෙනවා cross එකක්. කුරුසයක්. නේද? එතකොට පුතේ ඔන්න church එකක පෙනුම මෙන්න මේ විදිහයි. church එකේ මෙන්න මේ වගේ උස කණුවක් තියෙනවා. ඒ කණුව උඩක් තියෙනවා cross එකක්. එතකොට ඒක දැක්කහම තමයි කතෝලික බැතිමතුන් දන්නේ මේක මෙන්න අපි යන පල්ලිය. මේක church එකක්. දැන් අපි යනකොටත් අපි පන්සලක් දැක්කහම අපිට ඒක ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. නේද? When we see a temple, we know because it's all painted in white and there are statues. Right? So like that, when you see the church, it is like this. It is a little different to the temple. දැන් පුතේ පන්සල් හදලා තියෙන විදියට නෙවෙයි පල්ලිය තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ආකෘතියක් තමයි පල්ලිවල තියෙන්නේ. The structure is like this in a church. Right? So when you see a church, there is always a cross like this. So that means it is the place of worship for Christian people and Catholic people. So they go to the church. දැන් අපි church කියන වචනේ මෙතනින් ලියලා පුතාලට පෙන්නනවා. කොහොමද අපි ලිව්වේ? ටීචර් කිව්වා CH කියන අකුරු දෙකෙන් පටන් ගන්නවා CH කියන අකුරු දෙකෙන් ඉවර වෙනවා කියලා. ඔන්න මෙහෙමයි පුතේ අපි ලියන්නේ. This is how we write the word church. CH UR CH. CHURCH is church. Now what do you take when you go to the church? දැන් අපේ බෞද්ධ පුංචි දරුවෝ ගෙනියනවානේ මල් පහන් ඒ වගේ දේවල්. So what do the Christian children take when they go to the church? They take candles. ඒගොල්ලෝ candles අරගෙන යනවා. ඉටිපන්දම් අරගෙන ගිහිල්ලා පත්තු කරනවා පල්ලියට යනකොට. නේද පුතේ? So that is the difference. So the children who go to the temple will take the flowers and the oil and the incense sticks, while the Christian children will take candles when they go to the church.
ඉතින් ඒක තමයි එතන වෙනස පුතේ. අපි විවිධ ආගම් විවිධ ජාතීන් හරිම සමගියෙන් ඉන්න රටක්නේ ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඒ විදිහට අපේ ක්‍රිස්තියන් යාළුවෝ අපේ කතෝලික යාළුවෝ එහෙම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ church එකට යන්නේ. So this is a church and you write CHURCH to write the word church. Right. Now we are going to see what our next place of worship is. Now we have the mosque. ඔන්න පුතේ මේ තියන්නේ මොකද්ද? mosque එකක්. mosque. ඔන්න මං පුංචි දුවලා පුතාලට කිව්වා පාඩම පටන් ගන්නකොට අපි mosque ලියන විදිහ වෙනස් කියලා. හොඳේ? කොහොමද අපි ලියන්නේ? අපි ඉස්සල්ලාම ලියමු බලන්න mosque කියන එක. පුතාලට මතකයිද කියලා බලන්න. mosque. masjidය. අපි කියනවා මුස්ලිම් පල්ලිය කියලා. අපේ ඉස්ලාම් පුංචි දුවලා පුතාලා යන්නේ mosque එකට. අපි ලියමු බලන්න පුතේ. පුංචි දුවලා පුතාලට එතකොට මතකයිද කියලා බලන්න. Come, let's write. Mosque. Now I told you M-O-S. M-O-S. Now we have mosque. We have the K sound. Mosque. Now how are we going to write that? K අකුරක් තියෙනවද පුතේ අපි mosque ලියනකොට? නෑ. මං කිව්වේ මොකද්ද තියෙන අකුරු තුන? K අකුර වෙනුවට Q U E. ඔන්න තියෙනවා Q U E. මේ අකුරු තුනෙන් තමයි K කියන sound එක අපිට දෙන්නේ. Mosque. This is the word. පුතාලා කියන්න පුතේ ඒක පුරුදු වෙන්නත් එක්ක ටීචර් කිව්වන් පස්සේ mosque. Mosque. Right, so like that, now when the Buddhist children, when they go to the temple, they go to Sunday school. මගේ බෞද්ධ පුංචි දරුවෝ යනවා නේද ඉරිදට දහම් පාසල්. ඒගොල්ලෝ යනවා ඉරිදා දහම් පාසල්. ඒ යන්නෙත් කොහෙටද? temple එකට. එතකොට my Christian little children, Catholic little children, they also go to the church on Sunday and they also learn. They also have Sunday school. ඉරිදා ඉස්කෝලේ කියලා යනවා ඒගොල්ලෝ පල්ලියට. Like that, Islam little children, they also go to their mosque and they also learn about their religion. So mostly, every Friday, they go to the mosque. So now the place of worship for Islam children is the mosque. How do we write the word mosque? M-O-S-Q-U-E. Mosque. පුතාලා ආපහු ඒ වචනේ කියන්න ටිකක් අපිට වෙනස්නේ අනිත් වචන වලට වඩා. Mosque. M-O-S-Q-U-E. Mosque. Right. Very good. Right. Now we are going to move on to our fourth place of worship. අපි ඊළඟට හතරවෙනි අපේ places of worship. We are going to look at the picture and we are going to learn. This is the කෝවිල්. මෙන්න පුතේ. මගේ හින්දු පුංචි දුවලා පුතාලා යන්නේ කෝවිල් එකට. All my Hindu little girls and boys, they go to the kovil. No, they dress up nicely and then they go to the kovil to worship their God. නේද පුතේ? ඒගොල්ලෝ කෝවිලට යනවා ලස්සනට ඇඳලා, ලස්සන මොට්ටුවක් තියලා, නේද? මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා හරි ලස්සනයිනේ එහෙම යනකොට. temple එකට, church එකට, mosque එකට, කෝවිල් එකට පුංචි දුවලා පුතාලා යන්නේ හරිම පිරිසිදුවට නේද y'all? Y'all are very clean when you go to these places of worship. That is a must. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා හොඳට පිරිසිදු වෙලා තමයි අපි ආගමික වතාවත් කරන්න යන්න ඕනේ. So now this is the kovil. Now can you see the difference of the kovil? It is not like the temple. It is not like the church. It is not like the mosque. It is something very different. බලන්න පුතේ හොඳට ඔන්න මේ විදිහටයි කෝවිලක් පේන්නේ. හුඟක් වෙලාවට පුංචි දුවලා පුතාලා දැකලත් ඇති නේද පුතේ මෙන්න මෙහෙම හුඟක් කුසට හදලා තියෙන ලස්සන කැටයන් එක දේවල් තියෙන පොඩි පොඩි එක රූප තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි කෝවිල් වල මෙන්න මේ විදියටයි අපිට පේන්නේ. දැන් ටෙම්පල් එකේ වගේ සුදු පාටින් නෑ පුතේ. මේ වගේ කහ පාට, තැඹිලි පාට වගේ colors like yellow, like orange. They use those colors to paint the walls. Not like the temple. It's not in white color. නේද පුතේ? පුතාලට පේනවනේ.
It's not like the temple. It doesn't have white color. It has some bright colors. හරි ලස්සන පාටවල් මේ කෝවිලේ තියෙනවා. ආසයි දකින්න නේද පුතේ? My little Hindu girls and boys, this is the place that you go to worship. It's a very different place and it has so many beautiful pillars. මෙන්න පුතේ මේ වගේ කණු තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කණු. අපි කණු වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා pillars කියලා. pillar එකක්. pillar කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කණු වලට. ඉතින් පුතේ හරි වෙනස් නේද පුතේ? අපි temple එකක් දැක්කා, church එකක් දැක්කා, mosque එකක් දැක්කා. දැන් තියන්නේ අපිට කෝවිල් එකක්. This is the picture of a කෝවිල්. Now we will write the word කෝවිල්. How are we going to write? It's very easy. K-O-V-I-L. K-O-V-I-L is the place of worship for Hindu people. Now, what do they take when they go to the කෝවිල්? මොනවද මගේ හින්දු පුතාලා දුවලා ගෙනියන්නේ කෝවිලට යනකොට? ඕගොල්ලෝ පොල් ගෙඩියක් අරන් යනවා නේද? You take a coconut and then you take some lovely flowers. Then you take incense, some beautiful things you take when you go to the කෝවිල්. හරි ලස්සන මල් මාලා අරගෙන යනවා. garlands. මල් මාලාවට මොනවද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? garland එකක් කියලා. අපි මල් මාලාවක් අරන් යනවා කෝවිලට යනකොට නේද? හඳුන් කූරු, incense sticks ඒවත් අරගෙනයි අපි යන්නේ. So that is how we go to these places of worship and they are very special places to all of us. මේ අපි ඉගෙන ගත්ත අපි places of worship අපි ආගමික වතාවත් කරන්න යන මේ ස්ථාන පුතේ හරිම වැදගත්. අපි ඒ තැන්වල හරිම ගෞරවනීය විදියට තමයි අපි එතන හැසිරෙන්න ඕනේ. We have to behave very well. You have to be mindful when you go to these places. Right? So I hope now you saw all 4 pictures of worship and we are going to take a quick look at it. Now this is the කෝවිල්. Then this is the mosque. And then we have the church and we had the temple. So now we have learnt all that and we will see what we are going to learn next. Okay, now this page is in your pupils book, children. පුතාලගේ pupils book එකේ පුතාලට පළවෙනියටම තියෙන්නේ මෙන්න මේ pictures ටික. පුතාලා දැන් ඉගෙන ගත්ත places of worship. They are the pictures that are already here. So you can have a look at your pupils book when we do this. Now look and say. ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලා දැන් මේ මෙච්චර වෙලාවක් ටීචර්ත් එක්ක කතා කරේ මෙන්න මේ places 4 ගැන. So now you have to look and say. Now you know the names of them, right? So we are going to look at picture number 1. Picture number 1, what is this place? දැන් පුතාලා දුවලා කියන්න මට මොකද්ද මේ ස්ථානය? It's the temple. It is the temple. පන්සල. Temple. Can you see? T-E-M-P-L-E is the word temple. Okay, now the next one. Number 2. It is the church. C-H-U-R-C-H. Church. Palliya. නේද පුතේ? Number 1 is the temple. Now remember the numbers, okay? Because you have activities in your workbook and you have to do it. So number 1 is the temple. Then number 2 is the church. The Christian children go to the church. Okay. Then Buddhist children go to the temple. I hope you can remember. Number 3. Number 3 is the mosque. Now you know how to write mosque. M-O-S-Q-U-E. Mosque. Very good. Then our 4th place of worship is the කෝවිල්. කෝවිල්. K-O-V-I-L. Now you know the differences of these 4 places and easily you can identify them. පුංචි දුවලා පුතාලා දැන් හොඳට ඉගෙන ගත්තා අපේ places of worship. පුංචි දුවලා පුතාලගේ
pupils book එකේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් අපි ආයෙත් numbers ටිකක් මතක් කරලා words ටික කියමු. Number 1 is the temple. Temple. පන්සල. Number 2 is the church. Church. පල්ලිය. Number 3 is the mosque. Mosque. Masjidaya. Muslim පල්ලිය. නේද පුතේ? Number 4 is the කෝවිල්. කෝවිල්. කෝවිල. ඔන්න පුතාලා දැන් ඒ හතරම හොඳට ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු පුතාලා දුවලට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Okay, right. Now this is also in your pupils book along with the pictures, that is the places of worship. Now we are going to look at these questions and find the correct picture. Let's practice. Now this is for you to practice. පුතාලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අපි දැන් pictures හතරම බැලුවා පුංචි දුවලා පුතාලාගේ pupils book එකේ තියෙන. දැන් ඒකේ numbers වලින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා තමයි අපිට මෙතන කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ටීචර් words උත් ලියලා පුතාලට පෙන්නනවා spellings මතක් වෙන්න. Right? Okay. Now let's practice. Number 1, what's in picture number 3? Now can you remember what was in picture number 3? මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට මතකයිද picture number 3 එකේ තිබ්බ දේ? මතක් කරන්න බලන්න. අපි ගිහිල්ලා බලමුද picture number 3 එක? Right. Picture number 3. What is this? It is the, very good, it is the mosque. Can you see the word? So now we are going to write it. Okay? Right. What's in picture number 3? You have to say, මොකක් කියලාද පුතාලා කියන්නේ? Mosque කියලා. You must say what's in picture number 3. You have to answer mosque. And this is how we write it. පුතාලට practice වෙන්නත් එක්කම teacher ලියනවා. MOSQUE. That is the spelling. In picture number 3, we have the mosque. Then the second question. What's in picture number 1? What was in picture number 1? ඔන්න මගේ පුතාලගේ පොතේ තියෙනවා. Right? Picture number 1 is the temple. That's right. පන්සල නේද පුතේ? Temple. Are you sure that it is the temple? Yes, it is. Let's have a look. Number 1 is the temple. That's right. So we will write what's in picture number 1 and you have to say temple. So how do we write temple? TEMPLE. Temple. This is how you write it. You must answer, okay? What's in picture number 1 and you have to say temple. Very good, because the pictures are in your book. Okay? Right. Number 3. What's in picture number 2? What was in picture number 2? Picture number 2 එක මොකද්ද පුතේ? Very good. You can remember. It is the church. Picture number 2 is definitely the church. Let's have a look at that. Okay? Number 2, it's the church. Now we are going to write it over here. Like the way we wrote the mosque and the temple. What's in picture number 2? It is the church. So we will write CHURCH. It is the church. That's right. What's in picture number 4? The last picture. Right? With bright colors. We had that picture as number 4. මොකද්ද පුතේ number 4 විදියට තිබුණේ? කෝවිල්. Exactly. That's right. We have the mosque and the temple and the church. The only thing that was in number 4 is the kōvil. That's right. Let's have a look at that if you want. Right here, number 4 is the kōvil. That's right. So we will write here kōvil. K-O-V-I-L. Kōvil. Beautiful. Right. So now we know the 4 different places of worship. Okay, now let's move on to our next slide and see what we have to do. Right.
Now this is one of your workbook activities. දැන් පුතේ අපි pupils book එකෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල් workbook එකේ තියෙන activities අපි ඒත් එක්කම එකටම කරනවානේ. Now this is from your workbook. Now you have to turn to your workbook and we are going to remind the places of worship that we learned in the pupils book, and we will do this activity. Listen and number. Listen and number. Now to whom are you going to listen? Listen and number කියලා තියෙන්නේ පුතේ. ඇහුම්කන් දීලා මගේ පුතාලා numbers දාන්න ඕනේ මේ තියෙන pictures හතරට. දැන් පුතාලා කවුරු කියන දෙයට ඇහුම්කන් දෙන්නේ? You have to listen to me. You must listen to your teacher in school. එතකොට teacher කියනවා පුතාලට number එකක්. පුතාලා ඒ number එක දාන්න ඕනේ මේ teacher කියන ඒ picture එකට. You must listen and number. Okay? දැන් teacher කියනවා number එකක්. පුතාලා ඒ number එක ලියන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ workbook එකේ මේ places හතර දැන් පුතාලා ඉගෙනගෙන තියෙන නිසා. So shall we start? Okay. Now I want you to put number 1 into the Coville. ඔන්න මං කියනවා පුංචි දුවලා පුතාලාට number 1 එක දාන්න කියලා Coville එකට. Now where is the Coville? Over here. So you have to put number 1 where? Inside this box to the Coville. Number 1. දැන් පුංචි දුවලා පුතාලාට ඉස්කෝලේ ගියාම ටීචර් මේ ඇක්ටිවිටි එක කරනවා මෙහෙම්මම. එතකොට ටීචර් කියන නම්බර් එකට පුංචි දුවලා පුතාලා ඒ වෙලාවට මේ දැන් අපි කරලා ප්‍රැක්ටිස් වෙනවනේ. එතකොට පුතාලා ලේසියෙන් ඒ විදියට කරන්න පුළුවන්. Right. Now I want you to put number 2 in the box that belongs to the church. ඔන්න පුතේ number 2 එක කොහෙද දාන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ? church එකේ. දැන් කොහෙද church එක තියෙන්නේ? පුතාලා දැන් දන්නවා ඉගෙනගෙනයි තියෙන්නේ. Now what is the picture of the church? Where is that? Over here. So you have to write number 2 inside this. Okay. So now my number 1 was the Coville. My number 2 for you was the church. හොඳේ? Right. Teacher number 1 කියලා කිව්වේ Coville එකට. පුතාලා එතන දැම්ම number 1. Teacher number 2 කියලා කිව්වේ church එකට. ඔන්න පුතාලා දැම්ම number 2 එතනින්. Right. Next is number 3. I want you to write number 3 in the box that is near the temple. temple එක ළඟ මගේ පුතාලා number 3 ලියන්න. කොහෙද temple තියෙන්නේ? මේකද? නෑ. මෙන්න මේකනේ temple කියන්නේ පුතේ. දැක්ක නේද? පන්සල. So now you have to write number 3 to this temple. That's right. Okay? Right. දැන් මේ activity එක පුතාලා teacherත් එක්ක teacherට ඕන විදියට තමයි කරන්න ඕනේ පුතේ. teacher number එක කියනවා පුතාලා දාන්න ඕනේ. That is what you have to do in your textbook. So now my last number 4 has to go to the mosque. Mosque එක ළඟ මගේ පුතාලා දාන්න ඕනේ number 4. Shall we write that? අපි ලියමු පුතේ. දැන් අපි 1 2 3 දැම්ම number 4 inside the mosque. Okay? Right? Now you have done number 1, you have given the Coville. Then number 2 is our church. Number 3 is the temple. And number 4 is the mosque. Right? So now you have done your workbook activity here. There is some more that we have to do. අපිට තව තියෙනවා පුතේ activities ටිකක් කරන්න. අපි බලමු එතනට ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න කියලා ඊළඟ slide එකේ. Come, let's go and have a look at that. Now we have come to another workbook activity. පුංචි දුවලා පුතාලාගේ ඔන්න workbook එකේ අපිට ඊළඟට places of worship එක කරන්න තියෙන activity එක. Complete. Now what is the meaning of the word complete? සම්පූර්ණ කරන්න. Right? Now we have sentences and you have to complete it. There are blanks. අපිට හිස්තැන් තියෙනවානේ පුතේ. අපි ඒ ටික පුරවලා තමයි මේ activity එක complete කරන්න තියෙන්නේ. Right. Now let's have a look at the first picture. As you all know, this is a temple. මේ තියන්නේ temple.
This is. දැන් අපි මේ වචන දෙක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. This is a temple. Can you see? This is a temple. Right. So that picture is completed. Right? We are moving on to our next picture. Now look at that and tell me, what is that? මොකද්ද පුතේ ඒ? Teacher කිව්වා මෙන්න මෙහෙම cross එකක් තියෙනවා කියලා. Right. So that is a church. So you have to say, this is a, and what? This is a church. Now is the time that you have to write the words. දැන් ඔන්න teacher කීප සැරයක් ලියලා පුතාලට පෙන්නුවා. ඕගොල්ලෝ දැන් මේ activity එක කරනකොට blanks fill කරන්න ඕනේ ලියලා. So that is why you have to learn the spelling. This is a church. Now how do we write the word church? C-H-U-R-C-H. Easy. Right. We will write C-H-U-R-C-H. Church. Very good. Very easy because you know the spellings. Then we have come here. Okay. Now here we have a little blank over here and another long blank. මගේ පුතාලට පේනවද? Right? This is. And there is a blank, a small one, and then we have another blank. So now what is the name of this place? This is a mosque. Excellent. This is a mosque. We have to write here a. Now because we already have this is, the two words this is already here. This is a mosque. How are we going to write mosque? We know. අපි දැන් දන්නවනේ නේද පුතේ? M-O-S-Q-U-E. Very good. M-O-S-Q-U-E. දැන් පුතාලට ඉක්මනට ලියන්න පුළුවන්. This is a mosque. Very good. Right. Then the last one. But we have only the word this. So you have to complete it. පුතාලා දුවලට දීලා තියෙන්නේ this කියන එක විතරයි. අපි මෙතන ලියන්න ඕනේ is a කියන වචන දෙකම ලියලා ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ මේ මොකද්ද කියලා. What is the picture පුතේ? It's a කෝවිල්. So we have the word this and you have to write the rest of it. How are we going to write? We must say this is a. What is this? This is a කෝවිල්. Very good. කෝවිල්. Excellent. So now we have completed this. Now can you see? This is a temple. This is a church. This is a mosque. And the last one, this is a kovil. So that is how you talk about them. That is how you say what it is. පුතාලා දුවලා මේ මොකක්ද කියලා කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට. This is a temple. මේ තියන්නේ temple එකක්. Right? ඒ විදිහටයි පුංචි දුවලා පුතාලා ලියනකොට ලියන්න පුරුදු වෙන්නේ. Now children, we have come to the end of our lesson. Now you know these 4 places of worship very well. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න අපි අපේ religious observances කරන්න යන තැන, අපි ආගමික වතාවත් කරන්න යන තැන්, ඔන්න ඒ හතරම පුංචි දුවලා පුතාලා අපේ lesson number 1 එකේ පළවෙනි lesson එකේ පුංචි දුවලා පුතාලා හොඳටම ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද අපි temple කියන එක spell කරන්නේ? T-E-M-P-L-E. Then how to spell the word church? C-H-U-R-C-H. Then the special word that you thought it's going to be very difficult. මගේ පුතාලා අමාරුයි කියලා හිතපු mosque කියන වචනේ M-O-S-Q-U-E. ඔන්න දැන් අපි ලස්සනට ඒක දන්නවා. Then the kovil, K-O-V-I-L. So now you know thoroughly පුංචි දුවලා පුතාලා හොඳින්ම දන්නවා temple, church, mosque and kovil. ඒ වචන 4 ලියන්න දන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගත්ත කතා කරා. So now it's time for me to end my first lesson in unit number 3, the places of worship. So teacher is also very happy. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලටත් සන්තෝෂයි නේද? අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගැන. දැන් ඕගොල්ලෝ ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා
ඒ ස්ථානවලට ගිහාම ඒ දේවල් කතා කරලා, you must, when you go to the places of worship, you must talk like that, the way you have learned. Okay, you have to use those special words and speak very well, right? So that's how we learned about the places of worship. So now I have come to the end of this lesson. I'm going to come and meet you very soon with our lesson number 2 in our unit number 3. So until then, bye-bye.